Hello friends, I am Mr. Rabindranath and I welcome you to my channel, that is English for Learners. Dear students, in today's video we shall discuss questions and answers of the poem Where the Mind is Without Fear, written by Rabindranath Tagore. Already we have done one video on this topic and where we have given a detailed explanation of this poem. But today we shall see its margin questions and English workshop. But before watching this video, as usual, I request you don't forget to subscribe my channel. Let's go. Margin questions. Question number 1. What does the poet pray to the Almighty for? इथे कवी Almighty Godला कशासाठी प्रे करीत आहे, प्रार्थना करीत आहे? And answer is, the poet prays to the Almighty, asking him to awaken his country into a heaven of freedom, where the people are all truly free and total freedom of good thoughts, good words, good actions exist, while respecting those of others. Let's see the next question. What are reason and dead habit compared to? इथे reason, it means logical thinking, आणि dead habit याची तुलना कशाबरोबर केलेली आहे? And the answer is, reason is compared to a clear stream and dead habit is compared to the dreary desert sand. Next question. What does the poet wish for? And the answer is, the poet wishes that his country awakens into a heaven of freedom, where the people are all truly free and total freedom of good thoughts, good words, good actions exist. Next question. English workshops. Question number 1. In your notebook, write down lines from the poem as a proof for the following. Here some of the explanation. इथे काही लाईन्स दिलेले आहेत स्पष्टीकरण, आणि हे मीनिंग दाखवणाऱ्या लाईन्स किंवा ओळी तुमच्या पोएम्समधून तुम्हाला फाइंड आउट करून लिहायचे आहे. अँड एक्सप्लेनेशन गिवन हिअर. टागोर विशेस फॉर अ नेशन वेअर पीपल आर ट्रूथफुल. या कवितेमध्ये जे रवींद्रनाथ टागोर जे कवी आहेत त्यांची इच्छा अशी की या देशातील लोक ट्रूथफुल असावेत. आता हा मिनिंग किंवा दिस मिनिंग इंडिकेट करणाऱ्या लाईन्स कवितेमधील कोणत्या आहेत? अँड द आन्सर इज लाईन वेअर द वर्ड्स कम आउट फ्रॉम द डेप्थ ऑफ ट्रूथ. दिस लाईन शोज दिस मिनिंग. नेक्स्ट क्वेश्चन. The poet would like everyone to work hard to reach their goal and in the long term to reach perfection. This meaning indicate in which line? आता हा meaning कोणत्या ओळीमधून दिसून येईल? And the lines are, where tireless striving stretched its arms towards perfection. Okay? Next meaning, the poet wishes that everyone in his country hold his head high and dignity. आता हा मिनिंग दाखवणाऱ्या लाईन्स कोणत्या आहेत? अँड द लाईन इज, वेअर द माइंड इज विदाउट फिअर अँड द हेड ही इज हेल्ड हाय. नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन. द पोएट ड्रीम्स ऑफ अ नेशन वेअर द नॉलेज इज शुड बी फ्री टू ऑल. आता हा मिनिंग दाखवणाऱ्या लाईन्स कोणत्या आहेत? अँड द आन्सर इज, वेअर नॉलेज इज फ्री. ओके. नेक्स्ट. द पोएम इज अ प्रेयर. ही कविता प्रेयर आहे, प्रार्थना आहे, देवाला केलेली, परमेश्वराला केलेली. तर हा मिनिंग दाखवणारी लाईन कोणती आहे? देर आर 2 लाईन्स फ्रॉम दिस पोएम अँड दिस लाईन्स आर, नंबर 1, वेअर द माइंड इज लेड फॉरवर्ड बाय दी, अँड नेक्स्ट, इन टू दॅट हेवन ऑफ फ्रीडम माय फादर, लेट माय कंट्री अवेक. नेक्स्ट क्वेश्चन. Here one activity is given here. Read the column carefully. Column A and column B is given here. Okay. Expressions with their meaning. In column A, expressions, it means words from your poem given, and its meaning
इज गिवन इन कॉलम बी. इथे जे वर्ड्स आहेत त्याचा मिनिंग कॉलम बी मध्ये दिलेला आहे, ते तुम्हाला मॅच करायचं आहे. फॉर एक्झाम्पल, द हेड इज हेल्ड हाय. आता हे जे वर्ड्स पोएममधून आहेत यांचा मिनिंग इथे कुठे आहे? तर द हेड इज हेल्ड हाय मीन्स पर्सन विथ सेल्फ रिस्पेक्ट अँड प्राऊड ऑफ possessing इट. सो हा मिनिंग दाखवतो. आता आपण डायरेक्टली त्याचे ॲन्सर्स बघूया, डायरेक्ट एक्सप्रेशन्स अँड त्याचं मिनिंग दाखवणारे ॲन्सर आपण डायरेक्टली घेऊया. इथे वी शुड नॉट वेस्ट आवर टाईम. अँड इथे तुम्ही बघू शकता, द हेड इज हेल्ड हाय मीन्स अ पर्सन विथ सेल्फ रिस्पेक्ट, ते मिनिंग होतो. अँड प्राऊड ऑफ possessing इट. नॅरो डोमेस्टिक वॉल म्हणजेच काय? नॅरो माइंडेडनेस. Knowledge is free means education is given to all. Depth of truth means sincerity of heart. Next, mind is without fear means a fearless person. Stretches its arms means aim at perfection. Next, clear stream of reason means clear thinking, or it is also called a logical thinking. Next, dread habit means dried in fertile land of sands. And last one, ever widening thoughts and action means broadening the outlook and attitude. Okay, so these are the expressions and its meanings. Next activity, answer the following question in your own words. And question number A, how is the world broken into fragments? हे संपूर्ण जग फ्रॅगमेंट्समध्ये, तुकड्यांमध्ये कशा प्रकारे ब्रोकन झालेलं आहे, म्हणजे त्याचे तुकडे झालेले आहेत. अँड आन्सर इज, द वर्ल्ड इज ब्रोकन इन टू फ्रॅगमेंट्स बाय डिव्हिजन्स ऑन द बेसिस ऑफ रिलिजन, कास्ट, क्लास, रेस अँड कलर इन सोसायटीज ऑल ओव्हर द वर्ल्ड. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर बी, एक्सप्लेन व्हॉट द टायरलेस स्ट्रायव्हिंग शुड बी फॉर. टायरलेस, न थकता, स्ट्रायव्हिंग म्हणजे काम करीत राहणे, हार्ड वर्क करीत राहणे, हे कशासाठी? अँड आन्सर इज, टायरलेस स्ट्रायव्हिंग शुड बी टू अटेन म्हणजे मिळवण्यासाठी काय? वन्स गोल्स ॲज वेल ॲज टू अचीव परफेक्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन, वेअर वर्ड्स कम आउट फ्रॉम द डेप्थ ऑफ ट्रूथ एक्सप्लेन इन युअर ओन वर्ड्स. आता या ओळींचा अर्थ तुमच्या शब्दामध्ये त्याचं एक्सप्लेनेशन द्या, आन्सर लिहा. अँड आन्सर इज गिवन हिअर, इट मीन्स वेन पीपल स्पीक ट्रूथफुली अँड विथ कम्प्लीट सिन्सिरिटी ऑफ हार्ट. नेक्स्ट डी, हु इज दी इन दी पोएम. या शब्दामध्ये दी वर्ड आलं आहे, कोणासाठी यूज केला? व्हॉट डज द पोएट अपील टू दी टू डू. आणि कवी दीला काय अपील करतो, त्याला काय आव्हान करतोय? अँड आन्सर इज, दी इज गॉड. दी वर्ड इज यूज फॉर गॉड or Almighty. The poet wishes God to awaken his country into a heaven of freedom where the people are all truly free and total freedom of good thoughts, good words, good actions exists. Next question, what qualities does the poet wish to inculcate in his countrymen. कोणत्या प्रकारचे गुण त्याच्या देशवासियांमध्ये रुजावेत अशी इच्छा कवीची आहे. अँड आन्सर इज, ट्रूथफुलनेस, डिग्निटी, विजडम, सिन्सिरिटी ऑफ हार्ट, open mindedness, clear thinking, broad outlook and hard work. All these qualities should be inculcated in his countrymen. Next question. Write in your own notebook your own response and justify where needed. Is the poem prayer for India alone? Explanation. The poem is a prayer for India alone, but it is also relevant for countries all over the world. इंडियासाठी तर ही प्रेयर आहेच, परमेश्वराला केला, मग त्याच्यावर पूर्ण वर्ल्डसाठी देखील ते प्रे करतोय कवी परमेश्वराला. नेक्स्ट, व्हॉट शुड द वर्ड्स वी स्पीक रिफ्लेक्ट. Explanation. The words we speak should reflect our sincerity and truthfulness. Next, what should people keep on widening? How can it be done? Answer. People should keep on widening their attitude and outlook. That means broad thinking, broad-mindedness. This can be done by getting rid of prejudices, traveling to different places and thoughts through education.
नेक्स्ट, फ्रॉम व्हॉट डार्कनेस ऑफ नाईट शुड आवर नेशन अवेकन? कोणत्या काळोखामधून, अंधारामधून आपल्या देशाला अवेकन करायचे, जागृत करायचे? अँड आन्सर इज गिवन हिअर. आवर नेशन शुड अवेकन फ्रॉम द डार्कनेस ऑफ प्रेजुडाइसेस, डिव्हिजन्स ऑफ सोसायटी, ओल्ड ट्रॅडिशनल रिच्युअल्स अँड कस्टम्स दॅट आर हार्मफुल, imparting of knowledge to selected people, insincerity and untruthfulness, fear and lack of self respect, याच्यामधून आपल्या देशाला जागृत करायचं आहे. नेक्स्ट क्वेश्चन, what attributes of Rabindranath Tagore does the poem or the prayer reflect? The poem reflects Rabindranath Tagore's पॅट्रोटिझम म्हणजे देशभक्ती याच्यामधून दिसून येते रवींद्रनाथ टागोरांची. अँड लव्ह फॉर हिज कंट्री, हिज क्लिअर थिंकिंग अँड हिज ब्रॉड आउटलुक, हिज सायंटिफिक ॲटिट्यूड अँड हिज एम्फासिस ऑन हार्ड वर्क. दिस रिफ्लेक्ट्स. नेक्स्ट, what effect does the repetition of the word where at the beginning of each line? या कविता जर आपण तुम्ही रीड केली तर त्या कवितेचा प्रत्येक नवीन वाक्याची सुरुवात वेअरनी सुरुवात केली तर हा वेअर काय रिफ्लेक्ट करतो, का तो परत परत रिपीट केलेला आहे? अँड आन्सर, द रेपिटिशन ऑफ द वर्ड वेअर at the beginning of each line gives a musical touch of the poem. Okay, next activity here, one activity is given here. Read the poem carefully, okay, and complete the table after discussing in pairs. One is done for you. इथे काही वर्ड दिलेले आहेत. माइंड, मन, आणि त्याची माइंडच्या रिलेटेड प्रेझेंट सिच्युएशन काय आहे? माइंड इज फुल ऑफ एअर. सध्या जगामध्ये, कंट्रीमध्ये लोकांची मनं भीतीने भरलेले आहेत, भीतीयुक्त आहेत. आणि अपेक्षा काय आहे? एक्सपेक्टेड और आयडियल सिच्युएशन काय आहे ह्याच्यामधून माइंडच्या रिलेटेड? माइंड शुड बी फिअरलेस माइंड हवं. अशा प्रकारे हेड कसं असायला? सध्या हेड आपलं माणसाची मान ताटमानाने जगतोय का, आणि ते काय अपेक्षित आहे? किंवा नॉलेज कसं आहे सध्याच्या सिच्युएशनमध्ये आणि कसं असायला पाहिजे? वर्ड्स कसे आहेत, हॅबिट कशी आहे? आता हे डायरेक्टली आपण आन्सर बघूया. नाव हिअर यू कॅन सी माइंड इज फुल ऑफ फिअर. दिस इज द प्रेझेंट सिच्युएशन. प्रत्येकाच्या मनामध्ये भीती आहे. आणि एक्सपेक्टेशन काय आहे? माइंड प्रत्येकाचं कसं असायला हवं? फिअरलेस माइंड असायला हवं. तशा प्रकारे हेड इज बो डाऊन. प्रत्येकाची मान कोणत्या ना कोणत्या प्रेशरमध्ये झुकलेली आहे. दिस इज द प्रेझेंट सिच्युएशन ऑफ वर्ल्ड एज वेल एज कंट्री. अँड एक्सपेक्टेशन काय आहे? हेड इज हेल्ड हाय, जे की पोएममध्ये सांगितलेलं आहे. नेक्स्ट, नॉलेज. What is the present situation? Knowledge is limited to a selected few people. And what is expectation? Knowledge is free and available to all. This is the expectation. And next word, words. शब्द कसे असतात जे बोलतो आपण लोक? What is present situation? Words are insincere. अप्रामाणिक लोक आहेत. ओठावरती एक, मनामध्ये एक. This is the present situation. And expectation काय आहे? Words are truthful and sincere. जे हृदयामधून, मनामधून, हृदयामधून खरे सिन्सिअर वर्ड्स निघायला पाहिजे. हॅबिट, ओल्ड ट्रॅडिशनल रिच्युअल्स अँड कस्टम्स दॅट आर हार्मफुल आर फॉलोड. आज पण ओल्ड ट्रॅडिशनल रिच्युअल्स आपण फॉलो करतोय. आणि एक्सपेक्टेशन काय? देर इज अ रिझन अँड क्लॅरिटी ऑफ थॉट्स. लॉजिकल थिंकिंग, सायंटिफिक थॉट्स असायला हवे. अँड लास्ट वन, थॉट अँड ॲक्शन. सध्याचे थॉट अँड ॲक्शन काय आहे? प्रेझेंट सिच्युएशन काय आहे? थॉट्स अँड ॲक्शन्स आर डिटरमिन्ड बाय अ नॅरो माइंडेड ॲटिट्यूड. लोकांची मनं नॅरो माइंडेड ॲटिट्यूड आहेत आणि त्याच्यामधून थॉट्स अँड ॲक्शन्स घडत आहेत. बट एक्सपेक्टेशन इज थॉट्स अँड ॲक्शन्स आर डिटरमिन्ड बाय अ ब्रॉडेड आउटलुक. त्याचं ब्रॉडेड, मोठ्या मनाची लोकं असायला पाहिजे असं अपेक्षित आहे. सो दीज आर दी प्रेझेंट सिच्युएशन अँड एक्सपेक्टेशन. नेक्स्ट ॲक्टिव्हिटी, complete the following sentences by using your own interpretation. आता इथे डायरेक्टली आन्सर दिलेलं आहे. क्वेश्चन कसं आहे? when the mind is without fear and head is unbowed we enjoy dash dash freedom. तिथे डायरेक्टली आन्सर इज गिवन, complete freedom. Next, when knowledge is free every citizen enjoys the right to learn and obtain knowledge. नेक्स्ट, वी कॅन प्रिव्हेंट. आपण थांबवू शकलो असतो काय? सोशल इनजस्टिस वेन वी पुल डाऊन डिस्क्रिमिनेटरी वॉल्स ऑफ कास्ट, क्लास अँड रिलीजन एटसेट्रा. नेक्स्ट लाईन,
Constant effort and strive leads to achieving our goal, and this is the answer in blue color, achieving our goals and to perfection. Next sentence, logical thinking and reasoning can put a stop to the falling of old traditions and customs that are harmful. Next sentence, Tagore appeals to God to make his country dash dash, and answer is heaven, where people have good thoughts, say good words and do good actions. Next activity, fill in the blanks. Directly answer is given here. Students should keep themselves aloof from dash dash, and answer is old harmful traditions. Next, when dash dash everyone will be literate, and answer knowledge is free. Next, see, it is the social duty of everyone, every student of the modern world to uproot dash dash, and that is uproot narrow mindedness from societies. Next, students must develop dash dash, answer broad outlook and attitude. Next, in the world of psychophancy, answer students must have self-respect. Now let's say the next activity, find out the examples of metaphor from the poem. Some of the figures of speech are there, and we have to find out the figure. Metaphor is one of the figure of speech, and lines are metaphor. Clear stream of reason. Here the reason has been implicited compared to a clear stream. Metaphor. Here is a direct comparison. Dreary desert sand of dead habit. Here the habits have been implicitly compared to a dreary desert sand. So these two lines shows the figure of speech metaphor. Next activity. Almost every line of the poem begins with word where, and it expects in ideal countrymen. Now work in a group of 6 students and compare your poem regarding ideal school. Now you have to make a little poem, and the title is Ideal School. Like where the mind is without fear, each line is beginning with where. अशा प्रकारे तुम्ही आयडियल स्कूल जे वेअरनी तुम्ही स्टुडंट लाईन्स बिगिनिंग करावी अशी तुम्ही पोएम बनवू शकता. हिअर वन एक्झाम्पल इज गिवन आयडियल स्कूल. दिस वन इज द टायटल, अँड आयडियल स्कूल इज वन. आयडियल स्कूल अशा प्रकारचे एकमेव असू शकतो जे म्हणजे वेअर फन गेम्स अँड स्टडीज गो हँड इन हँड, वेअर टीचर्स कम फ्रॉम ऑल ओव्हर द लँड, where no punishment is given to one nor any blame, where motivation and encouragement is the name of the game. So this type of lines we can make or create. Next activity. Okay, that's all. So in next video we shall see the appreciation of this poem. So friends, I hope you might have liked this video. If you liked it, please share it, and if you have any suggestions for me, write in comment box. Wish you good day. Take care. Thank you very much.